today we are going to learn regarding hematological disorder, blood disorders. Sickle cell anemia. What happened in sickle cell anemia? Anyone? RBC turn in the sickle shape, sickle-like shape. Okay, so that will occluded in a small capillaries and it will become so much painful. That is the main reason. If there is a very less water or dehydration, or in summer season it is like that, at that time there is a more chance to have a pain. Sickle cell anemia constitute a group of diseases termed as a hemoglobinopathies, in which the hemoglobin A is a partially or completely replaced by the abnormal sickle hemoglobin S. It is caused by the inheritance of a gene or for a structurally abnormal portion of a hemoglobin chain. Hemoglobin chain ની અંદર abnormality છે અને inherited છે parents through આવે છે. This factor include having a parents heterozygous for a hemoglobin S, being of African American descent. Okay, underline this. African American descent have a more chance to have sickle cell anemia. For screening purpose, the sickle turbidity test, sickle dex, is frequently used because it can be performed on a blood from a finger stick and yields a accurate result in 3 minutes. However, if the test result is positive, hemoglobin electrophoresis is necessary to distinguish between children with the trait and those with the diseases. Hemoglobin S is sensitive to change in the oxygen content of the red blood cells. Insufficient oxygen causes the cells to assume a sickle shape. Okay, RBCs. And the cells become rigid and clumped together, obstructing a capillary blood flow. Okay, because capillaries are small, tiny, so that sickle shaped RBC get occluded in that capillaries and become painful. The clinical manifestation primarily as a result of obstruction causes sickled red blood cells and increased red blood cells destruction. Okay, then it will die. Situations that precipitate sickling include fever, underline कर देजो, fever, dehydration, like in summer season, emotional or physical stress, any condition that increases the need for the oxygen or alter the transportation of the oxygen can result in a sickle cell crisis. Okay, acute exacerbation, and main treatment that is the providing fluid. Sickle cell crises are acute exacerbation of the disease. એટલે મીન્સ ક્યારે પેશન્ટ એડમિટ થાય જ્યારે ક્રાઇસિસમાં હોય ત્યારે પેશન્ટ એડમિટ થશે, જ્યારે એક્ઝર્બેશન થઈ ગયું હશે, બહુ પેઇન થતું હશે ત્યારે એડમિટ થશે, which vary considerably in severity and frequency. This includes vaso-occlusive crisis. નામ પરથી જ ખબર પડે, vaso means vessels, બરાબર, capillaries. Occlusive because of sickle shaped red blood cells. Occlusion થઈ ગયું, painful થઈ ગયું, so much pain. So it is called like a crisis. Splenic, and because of death of the RBCs, there is also splenic sequestrations occur. Hyperhemolytic crisis. Okay, hyper, so many. Hemolytic means lysis, RBC breakdown. And because of that, there is a crisis situation and cause aplastic crisis. The sickling, okay, because of RBC destruction also where our tissue are having the less oxygen. The sickling response is reversible under the condition of adequate oxygenation and hydration. These two must be there to revert that response. After repeated sickling, the cell become permanently sickle. So we need to inhibit sickle cell crisis. Okay, if you find this patient is having a sickle cell anemia, then we should
take all the care to prevent sickle cell crisis. Okay, otherwise what will happen, that cell become permanently sickle. We must take care of the oxygen and hydration of the any patient who are positive for the sickle cell anemia to avoid crisis. An interprofessional approach to care is needed, and care focuses on the prevention, preventing exposure to infection and maintaining normal hydration. Okay, that patient require more fluid in compared to us. And treatment, hydration, oxygen, pain management, and bed rest. Nothing more we need to do more. Just we need to provide hydration, start pint, and oxygen, and pain management as a patient is feeling too much pain, so we should do that. Assessment crisis, that we will see later on. For all the disease condition, interventions, management portion, which is very much important. Okay, so focus and read twice or thrice. Every sentence are important. Maintain adequate hydration and blood flow through the oral or intravenous administered fluid. Electrolyte replacement is also provided as needed. Without adequate hydration, pain will not be controlled. Underline this thing. Without adequate hydration, pain will not be controlled. So our first priority is fluid, and then they have written oxygen. Okay, so it is very much important to replace fluid in sickle cell patient. Administer oxygen and blood transfusion as prescribed to increase tissue perfusion and oxygen level, and exchange transfusion which reduce the number of circulating sickles and risk of a complication, which we have discussed regarding spleen. Okay, if we can exchange the blood transfusion, remove the sickle blood, okay, and we administer new blood, then it will help to prevent complication regarding spleen. May also be prescribed. Okay, administer analgesic as prescribed around the clock. Okay, don't avoid any drug like analgesic. Assist the child to assume the comfortable position, provide almost all comfort so that the child keep the extremity extended to promote the venous return. Do anyone have seen any patient with sickle cell anemia crisis? કોઈએ જ નહીં, નિધિ માનસી કોઈએ નહીં જોયું, બરાબર. પેશન્ટ જો તેમનું મોઢું કન્ટિન્યુઅસલી વેરી સેડ એન્ડ પેઇન ફેસ, કન્ટિન્યુઅસલી એવો જ ફેસ હોય. આપણે કન્ટિન્યુઅસ આવો ફેસ નથી રહેતો. ઓકે, but they are continuously in a pain, so their face is like that. Encourage consumption, not responding, not talking more. Okay, just keeping that face like that. Encourage, and they don't like to move in a bed even. Encourage consumption of the high calorie, high protein diet and folic acid supplements. Administer antibiotic as prescribed to prevent infection. Monitor sign of complication including increasing level of anemia. Okay, because that RBC is now not included in a HB, so there is a risk of anemia. Decrease perfusion, okay, because of fluid loss. Shock, mental status change, pallor, vital signs change. Pallor because of anemia. Instruct the child and parents about the early sign of symptoms of crisis and measure to prevent the crisis. Ensure that the child receives pneumococcal, meningococcal vaccines. Okay, underline it. Vaccines are important for the sickle cell anemia. Annual influenza shots, because of susceptibility to have an infection, and if there is an infection, again fluid loss will be there and it will lead to the crisis. And asplenia, a splenectomy, spleen function well રાખવા માટે may be necessary for client who experience recurrent splenic sequestration. Okay, splenic dysfunctioning, if there is a recurrent, then there is a need of the splenectomy. Splenectomy is throughout it is required in a blood disorders like in thalassemia. Again, splenectomy is important.
Okay, spleen removal is important because spleen gets swollen. Inform parents of the hereditary aspect of the disorder, so we can prevent this type of next baby. If they are planning for the second baby, so we can do genetic counseling for that. Administration of meperidine for pain is avoided because of the risk of normeperidine induced seizures. Okay, please remember it and underline it. Meperidine is avoided in a sickle cell anemia. Okay, so what you have to remember in sickle cell anemia? Sickle shape RBC, which occlude the capillaries, okay, periphery blood vessels, and it becomes very much painful. How we can prevent it? By providing or maintaining adequate hydration and oxygen. We should avoid all the situation which will lead the child dehydrated. Okay, fever છે, infection છે, immunizations કરાઈ દેવાની બરાબર. અને we need to check the complication regarding spleen. Okay, anything else you want to add, you can in between. Hemophilia. Hemophilia refers to a group of bleeding disorders. अब આમાં મને કોઈ કહેશે simply what is the hemophilia? Meperidine યાદ રાખજો, underline કરી દેજો. હા બોલ. It's a like bleeding disorder in like Hmm. there will be lack of coagulation factors. Yes, very good. And lead to bleeding. Hemophilia refers to a group of bleeding disorder resulting from a deficiency of specific coagulation proteins or factors. Identifying the specific coagulation deficiency is important so that the definitive treatment with the specific replacement agent can be implemented. Aggressive replacement therapy is initiated to prevent the chronic crippling effect of the joint bleeding. The most common type we have also learned in BSc, like factor 8, deficiency hemophilia A, and that is known as a classic hemophilia, underlining, and factor 9, that is identified as a hemophilia B, that is a Christmas disease or Christmas hemophilia. Okay, these are the types of hemophilia, factor 8 and factor 9. Hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia is transmitted as an X-linked recessive disorder. So it may also occur as a result of the gene mutation. Okay, X-linked ઉપર છે, એ પણ કેવું dominant નહીં, recessive ઉપર છે. Okay, તો female માં શું હશે? 2X હશે. Okay, તો 2X માં એક dominant આવી જાય છે X, એટલે recessive gene any symptoms દેખાડતું નથી. એ દબાઈ જાય છે. Recessive એટલે means થોડું submissive, દબાઈ જાય, પોતાના signs ના બતાવે એવું. Dominant means એ પોતાની જ ઇફેક્ટ બતાવે, એના જ સાઇન્સ દેખાય. ધારો કે ડોમિનેટ હાઇટ માટેનું ડોમિનેટ જીન વધારે લાંબી હાઇટ વાળું છે તો તમે લાંબા થશો. હાઇટ માટેનું ડોમિનન્ટ જીન ઓછી હાઇટ વાળું હશે તો તમે શોર્ટ રહેશો. તો ડોમિનન્ટ તો એક્સ લિંક્ડ છે બરાબર. તો એની અંદર કયું છે? રિસેસિવ છે. તો ગર્લ્સમાં નથી દેખાતું, પણ હવે શું થાય છે? બોયઝની અંદર એક જ એક્સ છે, એક એક્સ ને એક વાય છે. તો હવે વાય ની અંદર એક્સ ના કોઈ જીન હોય નહીં, તો એક્સ એક જ રહી ગયું, એની પર કોઈ ડોમિનેટ કરવા વાળું નથી. તો હવે રિસેસિવ વાળું શું કરશે? એના સિમ્પટમ્સ બતાવવાનું ચાલુ કરી દેશે. ઓકે, વાય કેન નોટ કંટ્રોલ એક્સ લિંક. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન અ બોય, not in a girls. Girls are always carrier. Carrier females pass on the defect to males. Females offspring are rarely born with the disorder, but maybe they inherited the affected gene from their mother and the offspring of the father with the hemophilia. જો father માંથી આવશે ને તો જો ગર્લ હશે ને તો ફરીથી પાછું સબસાઇડ થઈ જશે, પણ બોયમાં જશે, બોયમાં તો વાય જ જશે, તો બોયમાં ફાધર પેલું નહીં કરે, કેરી નહીં કરે. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ?
ધારો કે ફાધર હિમોફિલિયા વાળો હંમેશા કેવા હશે, બોયઝ ની અંદર હિમોફિલિયા પ્રેઝન્ટ હશે અને ગર્લ્સ આર ઓલવેઝ કેરિયર, એટલું યાદ રાખવાનું. હવે બોયઝ ની અંદર ધારો કે ફિમેલ નું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, અરે સોરી એક્સ ની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે તેની અંદર સિમ્ટોમ્સ દેખાશે, પણ જ્યારે એમાંથી બેબી આવશે ફાધર માંથી તો એક્સ સાઈડ જતું રહેશે, તો એક્સ વાળી ફરી ડોટર થવાની છે, તો ડોટર ની અંદર મધર નું ડોમિનેટિંગ જીન છે કે જે એની અંદર સિમ્ટોમ્સ દેખાડવા દેશે નહીં, અને જે ફાધર નો સન આવશે તો એની અંદર તો વાય જાય છે, તો વાય ની અંદર તો એ સિમ્ટોમ્સ દેખાવાના નથી. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ક્લિયર why the girls are always carrier and boys are having the symptoms. Okay, assessment. Abnormal bleeding in response to the trauma or surgery. Sometimes it is detected after circumcision. Circumcision ની સર્જરી કરો તો તરત જ તમને ખ્યાલ આવે ને અર્લી એજમાં હોય છે એટલે એ ટાઈમે આપણને જલ્દી આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે. More having a episodes of epistaxis, nasal bleed. Okay, epistaxis ના questions ઘણા બધા પૂછાતા હોય છે. હેડ આમ નથી કરવાનું, આમ કરવાનું છે, બરાબર. એલિવેટ નથી કરવાનું, આઈસ એપ્લિકેશન કરવાનું છે, કોલ્ડ વોટર, રનિંગ વોટર, યુ કેન make the head cooler. Joint bleeding causing a pain. Okay, joint ની અંદર bleeding થશે, it will lead to pain, tenderness, swelling and limited range of motion. Tendency to bruise easily. Okay, કઈ પણ જગ્યાએ ફટાફટ બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જાય, સહેજ ખરોચ આવે બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જાય. Result to test that measure platelet functions are normal. Result to test that measure clotting factors function may be abnormal. Okay, platelet તો છે એનામાં એટલે clotting થાય, પણ factors એ deficient છે, factor 8 and factor 9. કોઈ જ ટેન્શન નથી, આ આપણે તમને પ્રોવાઈડ કરશો તેના સિમ્પટમ્સ જતા રહેશે. Interventions. Monitor for the bleeding and maintain bleeding precautions. Prepare to administer factor 8 concentrates. Medicines ની જેમ જ either producing through the genetic engineering recombinant or derived from the pooled plasma are prescribed. DDAVT 1D-amino 8D-arginine vasopressin. DDAVT, a synthetic form of vasopressin, increase plasma factor 8 and may be prescribed to treat mild hemophilia. સમજ પડી ગઈ ને, અંડરલાઈન કરી દેજો DDAVT એવી રીતે. મોનિટર ફોર ધ જોઈન્ટ, એ તો તમને એકદમ ઘોકસોનીમાં ध्यान આવી જશે કે વાઝોપ્રેસિન છે, DDAVT છે, ઇટ ઇઝ રિગાર્ડિંગ હિમોફિલિયા. Plasma factor 8 and may be prescribed to treat the mild hemophilia. Monitor for the joint pain. Immobilize the affected extremity if joint pain is occur. Whenever immobilization happens, assess neurological status. Child is at a risk for the intracranial hemorrhage that it is must to prevent that. Okay, અહીંયા bleeding that is fine, but intracranial hemorrhage it will lead more complications. Monitor urine for a hematuria. Okay, hematuria means from kidney also there is a blood loss, so it should not be like that. Control joint bleeding by immobilization, elevation, application of ice. Apply pressure for a 15 minutes for a superficial bleeding. Instruct the child and parents about the sign of internal bleeding. Instruct the parents in how to control the bleeding. Instruct the parents regarding activities for the child, emphasizing the avoidance of contacts of sports. જ્યાં આગળ bleeding થવાના chances છે, એવી sports activity avoid. Need for the protective devices while learning to walk. બરાબર, વોક કરતી વખતે બહુ બધી વાર પડી જાય છે તો એનું ટેક કેર કરો. Assist in developing appropriate exercise plan. Instruct the child to wear a protective devices such as helmet, knee and elbow pads when participating in a sport such as bicycling and skating. બરાબર, bicycle ride કરો યા તો skating કરો. Wear all protective devices. Now, von Willebrand disease. Okay, von Willebrand disease is a hereditary bleeding disorder that is characterized by deficiency or defect in a protein in terms of von Willebrand factor.
The disorder causes the platelets to either to damage endothelium. The von Willebrand factor protein also serves as a carrier protein for a factor 8. It is characterized by the increased tendency to bleed from the mucous membrane internal endothelium epithelium layer that may lead bleeding. For assessment, repeated epistaxis, gum bleeding, easy bruising, excessive menstrual bleeding. Treatment and care similar as a hemophilia, including administration of the clotting factors, provide emotional support to the child parent, especially child is experiencing an episode of bleeding. Child with a bleeding disorder need to wear a medic alert bracelet. બરાબર અંડરલાઈન કરી રાખજો એનું સ્પેશિયલ આઈડી ટેગ એને પહેરી રાખવાનો છે કે ભાઈ હું બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર વાળો પેશન્ટ છું. Now another that is beta thalassemia major. Beta thalassemia major is an autosomal recessive disorder. Again recessive. Recessive gene હશે એનું dominant નહીં. તો બે carrier parents હશે કે thalassemia minor વાળા mother father છે તો એનું baby 25% ચાન્સ છે કે થેલેસેમિયા મેજર આવે 50% ચાન્સ છે કે એ પણ કેરિયર આવે અને 25% ચાન્સ છે કે બેબી નોર્મલ આવે. Characterized by the reduced production of one of the globin chain. Okay, it is again a hemoglobin chain, alpha chain and beta chain. Among them, beta chain having this type of genes. One of the globin chains in the synthesis of the hemoglobin. Both parents must be carrier to produce a child with beta thalassemia major. एक parent હશે તો કેવું હશે બેબી પણ carrier જ જન્મશે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? Yes, ma'am. ના સમજ પડે તો કહેજો તો હું તમને એનું ચાર્ટ કરીને બતાવીશ. બરાબર? એક નહીં તો તમારે એક મધર છે તો એને કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી કરવાનું, ફાધરમાં પણ અગેન કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી કરવાનું. પછી ચારે જીન છે ને એને અલગ અલગ જોડે મેચ કરશો તો બે કેપિટલ ટી જોઈન્ટ થશે. તો એ બે કેપિટલ ટી હશે એ કેવા હશે? Major. Major. ના Minor. ડિફેક્ટિવ સ્મોલ છે કારણ કે રિસેસિવ છે. આગળ આવ્યું ને આપણે ઓટોસોમલ રિસેસિવ છે, ડોમિનન્ટ છે તો એ કેપિટલ ટી મીન્સ થેલેસેમિયા છે એટલે ટી રાખ્યું છે આપણે અને ડોમિનન્ટ એટલે કેપિટલ. રિસેસિવ એટલે બિચારું એબ્સન્સમાં જ સાઇન્સ બતાવશે તો સ્મોલ લેટર. બરાબર? તો બે કેપિટલ ટી જોઈન્ટ થશે ત્યારે શું થશે? નોર્મલ બેબી આવશે. હવે મધરનો કેપિટલ ટી ફાધરના સ્મોલ ટી સાથે જોઈન્ટ થશે તો શું થશે? કેરિયર આવશે. હવે મધરનો સ્મોલ ટી એ ફાધરના કેપિટલ ટી સાથે જોઈન થશે તો શું આવશે? અગેન કેરિયર. એક કેપિટલ એક સ્મોલ તો બંને કેરિયર આવશે તો 50% ચાન્સીસ કેરિયર બેબી આવવાના છે. બરાબર? એના મધર અને ફાધર જેવા બેબી બોર્ન થશે. ઓનલી 25% બંનેના જો સ્મોલ જોઈન થઈ ગયા બરાબર તો કેવું બેબી આવશે? થેલેસેમિયા મેજર. બરાબર? 25% ચાન્સ છે નોર્મલ બેબી આવે, 25% ચાન્સ છે થેલેસેમિયા મેજર આવે, 50% ચાન્સ છે કે કેરિયર આવે. એટલા માટે શું કરે છે કે ઘણીવાર મેરેજ કરી જ દીધા છે બંને થેલેસેમિયા માઇનર તો આપણે શું જીનેટિક કાઉન્સેલિંગ કરવાનું કે જ્યારે કન્સીવ કરો ત્યારે જીનેટિક એનાલિસિસ કરો તો ખબર પડે કે બેબીને બોર્ન કરવાનું છે કે અવોઇડ કરવાનું છે. ઓકે, the incidence is highest in an individual of underline it Mediterranean descent. Okay, Asian region, India, okay, એ બધી જગ્યાએ સાઉથ એશિયા એ બધી જગ્યાએ વધારે જોવા મળે such as Italian, Greek, Syrian and their offspring. Asian regions માં પણ વધારે જોવા મળે છે. Treatment is supportive. The goal of therapy is to maintain normal hemoglobin level by the administration of the blood transfusion. So thalassemia patient require blood transfusion at every 15 days. So it become a burden to the society and country. Okay, so we should inhibit the birth of the thalassemia major child. That's why there is a screening going on
during a college time only for a thalassemia minor or thalassemia major. Treatment is supportive. The goal of therapy is to maintain normal hemoglobin level by the administration of the blood transfusion. જેમ જેમ blood transfusion ની cycle નજીક આવે એ વખતે શું થશે? RBC થોડા destroy થવા લાગ્યા હશે, તો એ weakness feel કરવા લાગશે, jaundice ના features જોવા મળશે, facial bone deformity જોવા મળે. આવું ટાઈપનું પેશન્ટ હોય, વીક હોય, ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ થોડો સ્ટન્ટેડ હોય. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન નિયર ડેટ આવશે ત્યારે વધારે વીકનેસ ફીલ કરશે, ડેલી એક્ટિવિટી વ્યવસ્થિત કરી ના શકે, થાકી જાય વધારે. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરે છે then again it will be okay. Bone marrow transplantation may be offered as an alternative therapy. એનું સિબલિંગ છે જે નોર્મલ બોર્ન થયું, બરાબર, તો એનું બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને થેલેસેમિયા મેજર બેબીને કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ કરી શકીએ છે. ઓકે, and they may not require future blood transfusion. A splenectomy may be performed in a child with severe splenomegaly. બરાબર, ડિસ્ટ્રોય થાય છે આરબીસી, આટલું બધું બહારનું બ્લડ આવે છે. ઓકે, તેના લીધે શું થાય છે? સ્પ્લીન મેનેજ કરતા કરતા થાકી જાય છે, તો એનલાર્જ થઈ ગયું. who requires repeated transfusion. Assisted in relieving abdominal pressure may increase the lifespan of the supplemental and blood cells. Now assessment. Frontal bossing. મેં કહ્યું ને કે લાઈક ફેસ ડિફોર્મિટી થવા લાગે, તો ફ્રન્ટલ બોન છે ને થોડું પ્રોમિનન્ટ દેખાય, અલગ દેખાય, બરાબર, જેમ વિટામિન ડી ડેફિશિયન્સીમાં અહીંયા આગળથી ઉપસેલું દેખાય એવી રીતે. મેક્સિલરી પ્રોમિનન્સ, જે લિપ્સની ઉપરનું બોન છે, અહીંયાનું બોન છે, બધું થોડુંક અલગ દેખાય. વાઇડ સેટ આઈઝ વિથ અ ફ્લેટન નોઝ, બરાબર. અગેન ધીસ ઓલ કમ્સ ઇન અ ફેશિયલ બોન ડિફોર્મિટી. એક વર્ડમાં એવું કહી શકે. બધામાં બધું ના હોય, અમુકમાં અલગ અલગ હોય, અમુક તો સાવ નોર્મલ પણ લાગે. ગ્રીનિશ યલો સ્કિન ટોન, બરાબર, યલો સ્કિન ટોન પણ બધામાં ના હોય. જેમ જેમ ડેટ નજીક આવવાની હોય બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનની, એ ટાઈમે યલોઇશ સ્કિન ટોન થવા લાગ્યો હોય પેશન્ટનો. બટ ધીસ ઇઝ હિપેટોસ્પ્લિનોમેગાલી. ફ્રીક્વન્ટ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરો, બરાબર, ત્યારે કરે. સિવિયર અનેમિયા, બરાબર, સિવિયર અનેમિયા થઈ જાય. માઇક્રોસાઇટિક હાઇપોક્રોમિક રેડ બ્લડ સેલ્સ વિલ બી, સાઇઝ નાની થઈ ગયેલી હોય, વીક હોય એવા બ્લડ સેલ્સ હોય. Administer blood transfusion as prescribed. Monitor for the blood transfusion reaction. Monitor for the iron overload. ફ્રીક્વન્ટ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન થાય છે તો એ બ્લડમાંથી આરબીસી બ્રેકડાઉન થાય છે, હીમ અલગ પડે છે, ગ્લોબ્યુલિન અલગ પડે છે. તો હીમ, ઓકે, આયર્ન, that will deposited everywhere in our body. નેલ બેડ્સ છે તો એની નીચે પણ બ્લેકિશ થોડુંક થઈ જાય, બરાબર. all vital organs get deposited by the iron, અને આયર્ન એક લેયર જેવું કવર કરી દે, તો એ ફંક્શન ઓર્ગન નું બરાબર રહે નહીં. ઓકે, so we need to eliminate extra iron from our body. So for that, chelation therapy is required. So monitor for the iron overload. Iron overload check કરો. Regular જ લે chelation therapy દરેક patient. Chelation therapy with the deferox or deferoxamine. બરાબર, some patient are prescribed for the deferox and some prescribed for the deferoxamine. આ best treatment હોય, no any other option. May be prescribed to treat the iron overload to prevent organ damage from the elevated level of iron caused by the multiple transfusion therapy, multiple blood transfusion. Underline કરી દેજો medicines ના નામ. chelation therapy કોને કહેવાય એ તમને અહીંથી ખબર પડી ગઈ. These drugs are very costly, supplemented by the government free of cost. If the child has had a splenectomy, instruct parent to report any sign of infection because of the risk of sepsis. Okay. Ensure that the parents understand the importance of the child receiving pneumococcal, meningococcal, and all vaccines. Provide genetic counseling to the parents to prevent next baby having with a thalassemia major. Okay, so genetic counseling is important. Iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia, iron stores are depleted
જે આયર્ન બોડીમાં સ્ટોર છે એ ડિક્રીઝ થવા લાગ્યું રિઝલ્ટિંગ ઇન અ ડિક્રીઝડ સપ્લાય ઓફ આયર્ન ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ધ ન્યૂ હિમોગ્લોબિન ઇન આરબીસી. Red blood cells are microcytic and hypochromic. Okay, for additional information, we will see later on in chapter number 44. Aplastic anemia, deficiency of circulating erythrocytes and all other form of elements of blood, resulting from the arrested development of the cells within a bone marrow. Okay, like a pancytopenia. Okay, all cells having a decreased number. A decreased erythrocyte, a deficiency of erythrocytes decrease cycle, leukocytes and thrombocytes occur in a aplastic anemia. Okay, all blood cells will decrease in number. Later on, we will discuss more information regarding this. Liquid iron preparation may be prescribed used to treat the iron deficiency anemia. બરાબર iron preparation જ direct administer કરવાની. Teach the parents and child that liquid iron should be taken through a straw and that the teeth should be brushed after administration. ખાસ underline કરતા જો આનો question હોય છે. બરાબર ટીથ ઉપર સ્ટેન ના થઈ જાય બ્લેક કલરના બરાબર એટલા માટે સ્ટ્રો થી લેવાનું કહે છે અને ટીથ ને શું કરી દેવાનું છે બ્રશ કરવાનું છે બરાબર આફ્ટર હેવિંગ અ લિક્વિડ આયર્ન એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓરલી લિક્વિડ લઈ લો તમે આયર્ન ત્યારે ક્લિયર અને રિગાર્ડિંગ સ્ટૂલ યુ નીડ ટુ ઇન્ફોર્મ ધ પેરેન્ટ્સ. Difference between the normal RBC and sickle red blood cells circulating. Okay, see this is the sickle RBC, this is normal RBC, and it will get occluded in the small tiny capillaries of the body in many vital organs. Ear, brain, okay, kidney, liver, and it will lead to the pain. આખું એકવાર વાંચી કાઢું બધા કોમ્પ્લિકેશન બરાબર રેટાઇનોપેથી બ્લાઇન્ડનેસ અને હેમરેજ બરાબર અગેન અહીંયા ગાડી સિકલ આરબીસી થી થાય છે હવે બ્લડ ની અંદર ગ્લુકોઝ વધી જાય ત્યારે પણ રેટાઇનોપેથી થાય છે ને કે ગ્લુકોઝ નું લેયર થઈ જશે તો રેટાઇના આવે એની અંદર ઓક્સિજન બરાબર મળતું નથી તો રેટાઇનોપેથી થાય છે ઓકે ઇન્ફ્રાક્શન ન્યુમોનિયા ચેસ્ટ સિન્ડ્રોમ પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન એટીલેક્ટેસિસ ફ્લુઇડ કલેક્શન થવા લાગ્યું ફૂલ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ વધવા લાગ્યું ન્યુમોનિયા થઈ ગયું ઓકે સ્ટ્રોક પેરાલિસિસ એન્ડ ડેથ અહીંયા આગળ કેપિલરીઝમાં બધી ઓક્લુડ થઈ ગઈ છે બ્લડ બરાબર મળતું નથી એ જ રીતે જગ્યાએ તો શું થઈ ગયું ત્યાં રાઈટ સાઈડ સીવી સ્ટ્રોક લેફ્ટ સાઈડ સીવી સ્ટ્રોક એવું થઈ જાય એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ ઓફ શોલ્ડર એબીએન નીનું હોય તો બરાબર કે જે જગ્યાએ નેક્રોસિસ થઈ ગયું છે શોલ્ડર છે ની છે ટીશ્યુ નેક્રોસ થઈ જાય મૂવમેન્ટ જવા લાગે એ વાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ ઓફ ધ હિપ ડક્ટિલાઇટિસ હેન્ડ ફૂટ સિન્ડ્રોમ હેન્ડ અને ફૂટના સ્મોલ કેપિલરીઝ ગેટ અફેક્ટેડ એન્ડ બીકમ મોર પેઇનફુલ પેઇન ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ એબ્ડોમિનલ પેઇન હિમેચ્યુરિયા hyposthenuria diluted urine splenomegaly splenic sequestration and autosplenectomy okay splenomegaly થશે અને તમે splenectomy કરો hepatomegaly and gallstone લીવરમાં પણ એન્લાર્જમેન્ટ થશે સ્ટોન જનરેટ થશે હાર્ટ ફેલ બધું થાય છે the sickle cell crisis અવોઇડ કરવાનું હાર્ટ ફેલમાં પણ અગેન માયોકાર્ડિયમ છે તેની અંદર સ્મોલ વેસલ્સ છે કે એની અંદર શું થઈ જશે સિકલ આરબીસી ઓક્લુડ થઈ જશે તો એના લીધે માયોકાર્ડિયમનું ફંક્શનિંગ રહેશે નહીં માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રાક્શન થશે અને હાર્ટ ફેલ થશે જો સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ
વાઝો ઓક્લુઝિવ ક્રાઇસિસ, વેસલ્સની અંદર ઓક્લુઝન થઈ ગયું અને ક્રાઇસિસ થયું, કોઝ બાય ધ સ્ટેટિસ ઓફ ધ બ્લડ વિથ ક્લમ્પિંગ ઓફ સેલ્સ ઇન અ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, નાના નાના સર્ક્યુલેશનમાં ક્લોટ થઈ ગયું. ઇસ્ચેમિયા થઈ ગયું, બધી જ જગ્યાએ નાનું નાનું બ્લડ ક્લોટ થઈ થઈને ઇસ્ચેમિયા થઈ ગયું. બ્લડમાંથી જે ઓક્સિજન એક્સચેન્જ થવું જોઈએ તો પર્ટિક્યુલર ટિશ્યુમાં એ થતું નથી, તો નેક્રોસ થવા લાગ્યું, ઇન્ફ્રેક્શન થવા લાગ્યું. Manifestation: fever, painful swelling, hand, feet, joint and abdominal pain. Splenic sequestration caused by the pooling of clumping of blood in the spleen. Hypersplenism means splenomegaly થવા લાગ્યું, pooling આવું blood આવે છે એટલે. Profound anemia, hypovolemia and shock. Hypovolemic shock, cardiac output decrease થઈ જાય. હાઇપર હિમોલાઇટિક ક્રાઇસિસ, હિમોલાઇસિસ વાળું ક્રાઇસિસ થાય છે. એન્ડ એક્સેલરેટેડ રેટ ઓફ આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન, સ્પીડમાં આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થવા લાગ્યું. એનિમિયા, જોન્ડિસ, રેટિક્યુલોસાઇટોસિસ. જોન્ડિસ શું છે? ઓનલી બીકોઝ ઓફ આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થાય છે. ઘણીવાર શું થઈ ગયું હોય, મેલેરિયા હોય ચાઇલ્ડને, અને મેલેરિયા થઈને છે ને લાઈક 15 દિવસ થઈ ગયું, 20 દિવસ થઈ ગયું, તો હવે સેકન્ડરી એને શું થઈ ગયું, જોન્ડિસ થઈ ગયું. સેકન્ડરી એને એનિમિયા થઈ ગયું. તો એ શેના લીધે થઈ ગયું? કે મેલેરિયાની અંદર એનું આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થયું, એના લીધે એને જોન્ડિસના ફીચર આવી ગયા છે અને એનિમિયા પણ આવે છે. Caused by the diminished production, aplastic crisis caused by the diminished production of the increased destruction of the RBC. બરાબર, RBC destroy થાય છે, પ્રોડક્શન એટલું થતું નથી, તો aplastic anemia કહીએ છીએ કે વધુ ઓછું થવા લાગે. Triggered by the viral infection and depletion of the folic acid. બોડીમાં ફોલિક એસિડ નથી, વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે ત્યારે આવું થાય. Now types of beta thalassemia. થેલેસેમિયા માઇનોર, એસિમ્પ્ટોમેટિક સાયલન્ટ કેરિયર. બરાબર, એ આપણે વાત થઈ ને કે જેની અંદર ખાલી એક જ રિસેસિવ ટી છે. થેલેસેમિયા ટ્રેટ પ્રોડ્યુસ માઇલ્ડ માઇક્રોસાઇટિક એનિમિયા. બરાબર, ખાલી માઇનોર, અમિતાભ બચ્ચન છે ને, થેલેસેમિયા માઇનોર, બરાબર, તો એ બધા કહેવાય કે માઇક્રોસાઇટિક એનિમિયા હોય, થોડુંક એનિમિયાના સિમ્પટમ્સ હોય અને ટ્રેટ હોય. Thalassemia intermediate manifested as a splenomegaly and moderate to severe anemia. થોડું વધારે એનિમિયા રહેતું હોય અને સ્પ્લિનોમેગાલી. થેલેસેમિયા મેજર, તો એની અંદર તો ટ્રીટમેન્ટ કરવું પડે, કુલીઝ એનિમિયા કહે છે, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન આપવું પડે 15 ડેઝના ઇન્ટરવલ. So this is regarding pediatric hematological disorder. Go through with all these question answers and rationals. Now we are going to discuss regarding oncological problem. Leukemia, very common condition. Leukemia is a malignant cancer જેવી increase in the number of leukocytes. Leukocytes abnormally increase થવા લાગે. Usually at an immature stage, not a mature and functioning stage, but in immature phase. In the bone marrow. In leukemia, proliferating immature white blood cell, WBC numbers were there, depress the bone marrow, causing anemia from a decreased erythrocyte, infection from a neutropenia, and bleeding from a decreased platelet production. બરાબર, ઇમેચ્યોર બધું વધી ગયેલું છે, મેચ્યોર નહીં. તો ઇમેચ્યોર વધી ગયું તો બોન મેરોને શું કરે છે કે ડિપ્રેસ કરે છે, કે અત્યારે જોઈતા નથી, બહુ બધા છે, લ્યુકોસાઇટ્સ બહુ બધા છે, ન્યુટ્રોફિલે છે, બધું જ છે અમારી જોડે. તો બોન મેરો શું થઈ જાય છે, સપ્રેસ થઈ જાય છે, ડિપ્રેસ થઈ જાય છે, પણ જે છે એ પણ ફંક્શનિંગ છે નહીં, ધેટ આર ઇમેચ્યોર. That will lead to thrombocytopenia. The cause is unknown. બધું જ WBC decrease થવાના લીધે થાય છે, બરાબર. The cause is unknown. It seems to be involved genetic damage of the cells, leading to the transformation of the cells from a normal to malignant state. These factors include genetic, viral, immunological, autoimmune પણ હોય, environmental factors, and exposure to radiation, chemical, medication. Many times we cannot identify what is the reason.
ઓકે, આપણે નોર્મલી જીવતા હોય ને આપણી અંદર પણ આ આવી શકે. આની અંદર એવું કશું જ નથી કે જીનેટિકલી જ આવ્યું. ઓકે, એની risk factor can inhibit or trigger the factor. Acute lymphocytic leukemia is the most frequent type of a cancer in a children. Leukemia is more common in a boys than a girls after 1 year of age. Prognosis depends on the various factors such as age at the diagnosis, initial WBC count, type of cell involved, બરાબર, કયા કયા cells involved છે, અને sex of the child. Treatment involves chemotherapy and possibly radiation and hematopoietic stem cells transplant. બરાબર, hematopoietic cells હોય ને કિડનીની અંદર, બરાબર, એરિથ્રો મીન્સ જે ઇન્ક્રીઝ કરશે નોર્મલ WBC કાઉન્ટ, RBC કાઉન્ટ, તો એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું, કીમોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપી. The phase of chemotherapy include induction, which achieves a complete remission or a disappearance of the leukemic cell. Intensification and consolidation therapy, which decrease the tumor burden. Further, central nervous system prophylactic therapy, which prevent the leukemic cells from invading into the CNS system, and maintenance, which serves to maintain the remissions phase. બરાબર, જે પણ લ્યુકેમિક છે તો એ CNS સિસ્ટમમાં ઇન્વોલ્વ ના થઈ જાય, એની ઇફેક્ટ એટલી ના રહે, તો એના માટે કીમોથેરાપી ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાયોકેમિકલ લાઈક આપણું બ્લડ બ્રેઇન બેરિયર છે, બરાબર, તો if there is any type of microorganism, virus, bacteria, if the amount of that is increased, then also it will cross the blood brain barrier and go to the brain. એન્સેફેલાઇટીસ ને એવું બધું થાય, બરાબર, કે ઇન્ફેક્શનનો વાયરસનો લોડ વધી ગયો અને એને ક્રોસ કર્યું. લાઈક જોન્ડિસની અંદર બિલીરુબિન કે કેમિકલ સબસ્ટન્સ છે, પણ એનું અમાઉન્ટમાં બોડીમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, તો લેટર ઓન વોટ વિલ હેપન, ઇટ વિલ ક્રોસ the barrier and goes to the CNS system. બરાબર, એમ આની અંદર એવું કહે છે કે બિલીરુબિનમાં જાય તો પછી કહે છે ને કમળામાંથી કમળી થઈ ગઈ, કર્નિક્ટેરસ, બરાબર, ઇક્ટેરસ નિયોનેટ્રમ, ઓકે, કર્નિક્ટેરસ, then CNS is also get involved. એમ આમાં એવું કહે છે કે લાઈક વધારે પડતા WBC abnormal increase થઈ જશે, તો that will also again cross the blood brain barrier and go to the brain and involve CNS system. નર્વ સપ્લાય, નર્વને ડેમેજ કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. Assessment infiltration of the bone marrow by malignant cell cause fever. બરાબર, મેલિગ્નન્ટ સેલ બોન મેરોની અંદર ઇન્ફિલ્ટર થવા લાગે, એના લીધે ફીવર, પેલર, ફટીગ, એનોરેક્સિયા, હેમરેજ, પેટેચિયા, પ્લેટલેટના રિલેટેડ એ સિમ્પટમ્સ છે. બોન્સ એન્ડ જોઈન્ટ પેઇન. Pathological fracture can occur as a result of bone marrow invasion and leukemic cell. Sign of infection occur as a result of neutropenia. Neutropenia, neutrophils છે, બરાબર, આપણા બોડીમાં WBC માં ન્યુટ્રોફિલ્સ છે, અરાઉન્ડ 80% 90% અરાઉન્ડ, તો એનું એ આપણને શું કરે છે, પ્રોટેક્ટ કરે છે, બરાબર, મેજોરિટી પ્રોટેક્શન એ પ્રોવાઈડ કરે છે, પણ હવે એમાં શું થઈ ગયું છે, પેનિયા થઈ ગયું છે, એના અમાઉન્ટ ડિક્રીઝ થઈ ગયા છે, જે ફંક્શનિંગ છે, તો એના લીધે ઇન્ફેક્શનના પોસિબિલિટીઝ વધે છે. The child experiences hepatosplenomegaly and lymphadenopathy. બરાબર, જે આ બધા થશે એ બધા લિમ્ફ્સની અંદર ક્લટર થશે. The child has a normal, elevated or a low WBC count depending on the presence of the infection or of a immature versus mature WBC. બરાબર, કોઈ કોઈ ચાઇલ્ડમાં એવું હોય કે બહુ નોર્મલ WBC ઓછા થઈ ગયા છે, કોઈ કોઈમાં નોર્મલ છે ને કોઈ કોઈમાં એલિવેટેડ છે. એલિવેટેડ હશે 4000 to 11000, તો 11000 થી એલિવેટેડ હશે મીન્સ ધેર ઇઝ અ પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન. ક્લિયર? અને ઇમેચ્યોર તો બોડીમાં ઓલરેડી છે જ. The child has a decreased hemoglobin and hematocrit levels. The child has a decreased platelet count. A positive bone marrow biopsy specimen identifies leukemic blast.
ખબર છે ને બોનમાં સ્કેલેટલ સિસ્ટમમાં તમે જોયું જ હશે કે લાઈક રેડ વ્હાઇટ બોન મેરો રેડ બોન મેરો છે પછી એમાંથી આરબીસી પ્રોડ્યુસ થાય છે ડબ્લ્યુબીસી પ્રોડ્યુસ થાય છે એના રિલેટેડ છે કે એની બાયોપ્સી કરીશું તો આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે કે આની અંદર લ્યુકેમિયાના સેલ્સ છે લ્યુકેમિક બ્લાસ્ટ છે ફેસ છે sign of increased intracranial pressure occurs as a result of central system involvement બરાબર એ તો મેઇન સાઇન છે કોઈ પણ રીઝન ના લીધે સીએનએસ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયો તો શું થઈ જશે એનું પ્રેશર કેવું થઈ જશે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર કેવું થઈ જશે ઇન્ક્રીઝ where and there is also presence of convulsions. The child shows sign of cranial nerve 7 and facial nerve is most commonly affected. Spinal nerve involvement, clinical fixation related to the area involved. જે area involved છે એ પ્રમાણેના symptoms છે. Clinical manifestation indicate the invasion of the leukemic cell to the kidneys. હવે ધારો કે કિડનીની અંદર લ્યુકેમિક સેલ્સ જતા રહે છે તો શું થાય છે કે ટેસ્ટિસ છે પ્રોસ્ટેટ છે ઓવરીઝ છે gastrointestinal tract આ બધાના function get affected. Infection can occur through the self contamination or a cross contamination. બરાબર આપણાથી પણ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય અને હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ પર એટલે લ્યુકેમિયાના પેશન્ટને ખબર છે માસ્ક પહેરાવે બરાબર જોયા હશે ને તો માસ્ક પહેરાવે અને એને પણ આઇસોલેટ રાખે આઇસોલેટ મીન્સ રિવર્સ આઇસોલેશન પ્રોવાઈડ કરે લ્યુકેમિયાના પેશન્ટને આપણાથી ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે એટલે એને માસ્ક પહેરાવે અને રિવર્સ આઇસોલેશન પ્રોવાઈડ કરે બ્લીડિંગ પ્લેટલેટ્સ પણ હવે ડિક્રીઝ છે તો બ્લીડિંગ પણ હશે પ્લેટલેટ ટ્રાન્સફ્યુઝન આર જનરલી રિઝર્વ ફોર એક્ટિવ બ્લીડિંગ એપિસોડ્સ that do not respond to local treatment and that may occur during the induction or a relapse therapy. બરાબર ટ્રાન્સફ્યુઝન ત્યારે કરે કે જ્યારે બ્લીડિંગ અનકન્ટ્રોલ્ડ હોય packed red blood cells may be prescribed for a child with a severe blood loss જેને આરબીસી ની કમી આવી ગઈ છે બરાબર એચબી નથી રહ્યું બરાબર તો ઓક્સિજન બોડીના બધા ઓર્ગનને મળતું નથી તેને આરબીસી પ્રોવાઈડ કરે છે Fatigue nutrition assists the parent and child in selecting well-balanced diet, provide a small meal and require little chewing and are non-irritating to the oral mucosa. Otherwise, what will happen? There is a chance of gum bleeding, oral bleeding. Okay? Oral laceration. પણ આ આખી એડવાઇસ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હા If the child cannot take oral feeding, parental nutrition enteral feeding directly rice tube may be prescribed. Assist the child in a self-care mobility activities, allow adequate rest period during the care, do not perform nursing care activities unless they are essential. Now chemotherapy. Monitor for the severe bone marrow suppression during the period of greatest bone marrow suppression. The NADI. Underline kar dejo. NADI. બરાબર? Greatest bone marrow suppression. Blood cell count are extremely low. કારણ કે શું થઈ ગયું બોન મેરો સપ્રેસ થઈ ગયા તો હવે બોન જે એરિથ્રોસાઇટ ડબ્લ્યુબીસી એ બધું જનરેટ થવાનું કેવું થઈ ગયું બંધ ઓછું થઈ ગયું તેના લીધે પણ એ બધું લો થઈ ગયું મોનિટર ફોર ધ ઇન્ફેક્શન એન્ડ બ્લીડિંગ બરાબર ડબ્લ્યુબીસી ઓછું ઇન્ફેક્શન પ્લેટલેટ ઓછા બ્લીડિંગ પ્રોટેક્ટ ધ ચાઇલ્ડ ફ્રોમ અ લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇન્ફેક્શન tuberculosis ખાસ whenever we are having a very less immunity we are having a more prone to get a tuberculosis monitor for a nausea vomiting and alteration in a bowel function administer stool softener again to prevent bleeding બરાબર as prescribed and if needed to prevent straining if constipation occur ઓકે સ્ટ્રેઇન કરવાનું નથી આઈસીપી માં પણ ઇફેક્ટ આવે બ્રેઇન ની અંદર અને એનલ રિજિયન માં પણ ઇફેક્ટ આવશે પ્રોવાઇડ અ રેક્ટલ હાઇજીન gently as needed okay administer antiemetic before beginning of chemotherapy as prescribed chemotherapy ma nausea vomiting very common okay so to prevent that episode you need to administer antiemetic prior chemotherapy monitor for the sign of dehydration dehydration should be always discouraged in every situation અહીંયા પણ વધારે હાઇડ્રેશન મેન્ટેન કરવાનું monitor the sign of hemorrhagic
સિસ્ટાઇટિસ. ઓકે, હેમરેજિક ના લીધે ગોલ બ્લેડર પર ઇફેક્ટ આવે એ જુઓ. મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ ધ પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી. બરાબર, જેમ ડાયાબિટીસમાં ન્યુરોપેથી થાય છે, ડાયાબિટીક ન્યુરોપેથી કહે છે ને કે પગમાં સેન્સેશન ના આવે, ફૂટ કેર રાખો, વાગી જશે, સડી જશે, ખબર નહીં પડે, નેલ કેર રાખો પગમાં, એવી જ રીતે આની અંદર શું થઈ જાય છે, પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી. એના સાઇન્સ તમે જુઓ. નર્વ્સ ડેમેજ થઈ જાય એટલે ન્યુરોપેથી થાય. બરાબર, તો એ તમે જુઓ. assess oral mucous membrane and mucositis. Oral mucous membrane ને assess કરો for any type of infection and bleeding. એના માટે શું કરતા હોઈએ છે, ગાર્ગલ્સ આપે છે ને બીટાડીનના, ગાર્ગલ્સ આપે છે, સ્પેસિફિક સોલ્યુશન્સ આપે, 4 અવરલી ગાર્ગલ્સ કરવાનું, એવી રીતે. મોનિટર ધ સાઇન ઓફ assess the oral mucous membrane for mucositis. Administer frequent mouth rinse as per the agency. બરાબર, કોઈ માઉથ રિન્સ બહારના સોલ્યુશન્સ હોય, અહીંયા સિવિલમાં તો બીટાડીન ગાર્ગલ્સ કરાવતા હોય છે. પ્રોસીજર એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રમોટ ધ હીલિંગ or prevent the infection. Local oral anesthetic may also be prescribed. Instruct the parents and child in the sign and symptom to watch for chemotherapy. Watch for after chemotherapy when to notify the primary healthcare provider. Inform parents and child that hair loss may occur from chemotherapy. Hair regrow in about 3 to 6 months and may be slightly different color or texture. એ બી તમે બધાએ જોયું હશે, થોડાક ઓકવર્ડ હેર આવે કિમોથેરાપી પછી, જે હેર આવે ને થોડા કર્લ હોય, બરાબર, ને કલર પણ થોડો ડિફરન્ટ હોય. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ અબાઉટ ધ કેર ઓફ ધ સેન્ટ્રલ venous access device as necessary. Listen the child family, encourage them to verbalize their feeling and express their concern. Introduce the family and other families to of the child with cancer as appropriate. બરાબર, બધા જે કેન્સરના ગ્રુપ વાળા હોય એ બધા પેરેન્ટ્સ ચાઇલ્ડને એકબીજાને મળાવો, એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરે એવું ટ્રાય કરો. કન્સલ્ટ સોશિયલ સર્વિસીસ એન્ડ ચેપલિન્સ એઝ નેસેસરી. બરાબર, જે પણ રિચ્યુઅલ્સ કરવા છે, રિલિજિયસ આસ્પેક્ટ છે, સોશિયલ આસ્પેક્ટ છે, તો એ બધાનું કોન્ટેક્ટ કરાવો ને તે કરે. મોનિટર અને એન્કરેજ કરો કરતા હોય ત્યારે. મોનિટર અ ચાઇલ્ડ રિસીવિંગ chemotherapy closely for a sign of infection. Infection is a major cause of death in the immunosuppressed child. ક્લિયર છે? આપણે જો કેમોથેરાપી શાના માટે આપીએ છીએ, એ પણ એક હાઈ લેવલની એન્ટીબાયોટિક છે, પણ એ આપણા સેલ જે ઇમેચ્યોર સેલ ગ્રો થાય છે કેન્સરના, બરાબર, તો એને કિલ કરવા આપીએ છીએ. બરાબર, પણ એના લીધે શું થશે, આપણી ઇમ્યુનિટી, આપણા ઇમ્યુન સેલ્સ ધેટ ઓલ્સો ગેટ ડેમેજ. ઓકે, તો આપણે કેવા થઈ જઈએ, ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ. ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય તો આજુબાજુ ઘણા બધા છે વાયરસના બેક્ટેરિયા કે જે આપણી ઉપર એટેક કરે અને આપણને ઇન્ફેક્શન કરી દે. ચાઇલ્ડ તો આમ પણ મોર રિસ્ક પર હોય, વલ્નરેબલ હોય ફોર અ ઇન્ફેક્શન. બરાબર, તો ઇન્ફેક્શન થી ડેથ ના થઈ જાય, ધેટ યુ શુડ ટેક કેર ઓફ ધીસ. હોર્કિંગ ડિઝીઝ. હોર્કિંગ ડિઝીઝ અ ટાઈપ ઓફ લિમ્ફોમા. બરાબર, લિમ્ફોમાં નીચે અંડરલાઈન કરી દો. ઇઝ અ મેલિગ્નન્સી ઓફ ધ લિમ્ફ નોડ that originate in a single lymph node or a single chain of node. બ્લડ જેમ આખી બોડીમાં ફેલાય એમ લિમ્ફ પણ આખી બોડીમાં ફેલાય. થોડું બહુ લિમ્ફ નોડ અહીંયા આગળ એક્ઝિલામાં થઈ ગયું કેન્સર વાળું, તો બીજા બધા લિમ્ફ નોડમાં ઇઝીલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. The disease predictably metastasized to non-nodal or extra lymphatic site, especially the spleen, liver, bone marrow, lungs and mediastinum. બરાબર, આ બધી જગ્યાએ મેટાસ્ટેટાઇઝ થાય લિમ્ફમાંથી. Hodgkin disease is characterized by the presence of Reed-Steinberg cells noted in the lymph node in a biopsy specimen. આપનો પણ ક્વેશ્ચન પૂછે છે, અંડરલાઈન કરી દેજો ને, રીડ-સ્ટેનબર્ગ સેલ્સ. અને આપણા એટલું બીએસસી માં એટલું કોમનલી નથી ખબર હોતી, બરાબર. આ કયામાં આવે તો હોડકિંગ ડિઝીઝમાં. એવી રીતે જ કશું બહુ વધારે નથી પૂછાતું, 5 સેલ તો હોડકિંગ ડિઝીઝ એવું યાદ રાખો. Peak incidence in the mid adolescence.
બરાબર, મિડ એડોલેશન્સ માં લાઈક 14-16 years અરાઉન્ડ વધારે. Possible causes include viral infection and previous exposure to the alkylating chemical agent. બરાબર, કોઈને પણ થઈ શકે with a viral infection, બરાબર, post viral infection. The prognosis is excellent with a long term survival rate depending on the stage of the disease, in which stage you are identifying the disease. The primary treatment modalities are radiation, chemotherapy. Each may be used alone, only radiation or only chemo you can also utilize. In combination also you can give depending on the clinical stage of disease. ખબર પડી ગઈ? Hodgkin disease means lymph node. lympho. Lymphoma, Cancerous lymph node lymphoma. disease. અને કયા સેલ્સ યાદ રાખવાના છે એમાં? રીડ સ્ટેનબર્ગ સેલ્સ. ઓકે, cells. બાકી તો બીજું બધું તમને આઈડિયા આવી જશે ને. બધું અગેન વાયરલ ઇન્ફેક્શન થી આલ્કલાઇન એજન્ટ, રેડિયેશન એક્સપોઝર, એવું બધું મિક્સ કોઝિસમાં ઇટ્સ ઓકે. અસેસમેન્ટ, પેઇનલેસ એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ લિમ્ફ નોડ. બરાબર, અહીંયા નેકમાં આપણે કોમન કોલ્ડ થઈ જશે તો પણ એનલાર્જ થઈ જશે, આની અંદર પણ પેઇનલેસ એનલાર્જમેન્ટ થશે. એનલાર્જ ફોર્મ non tender movable nodes in the supraclavicular area in children. Thus, sentinel node located near to the left clavicle may be the first enlarged node. બરાબર, લેફ્ટ ક્લેવિકલ હોય અહીંયા આગળ, ત્યાં આગળ એનલાર્જમેન્ટ થવા લાગ્યું હોય. નોન પ્રોડક્ટિવ કફ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ mediastinal lymphadenopathy. ખાંસી આયા કરતી હોય, બરાબર, ચાઇલ્ડમાં તો પ્રોડક્ટિવ કફ હશે તો પણ ઉતારી જ જાય એટલે આપણને એટલો આઈડિયા ના આપે. સૂકી ખાંસી ખાધા કરે તો ધ્યાન રાખો. એબ્ડોમિનલ પેઇન એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ એનલાર્જ retroperitoneal node. બરાબર, જે રિટ્રોપેરિટોનિયલ એટલે પેરિટોનિયલ કેવિટીની બેક સાઈડમાં એનલાર્જમેન્ટ થવા લાગ્યું, એના લીધે એબ્ડોમિનલ પેઇન ચાલુ થઈ ગયું છે. કન્ડિશન એટલી બધી ફ્રીક્વન્ટલી આપણને જોવા નથી મળતી, પણ જ્યારે બહુ બધા ટેસ્ટ કર્યા તો પણ કોઈ રીઝન નથી મળી રહ્યું, then doctor can suspect, then there is a chance of this Hodgkin's disease in the patient. તો આ પેશન્ટ કેવું હશે? ઘણી બધી જગ્યાએ ક્લિનિકમાં ફરેલું હશે, આવું બધું થોડું ડેવલપ થાય ત્યાં સુધી એને થોડો ટાઈમ જતો રહ્યો હશે. Abdominal pain, advanced lymph node and extra lymphatic involvement that may cause a systemic symptoms such as a low-grade intermittent fever, anorexia, nausea, weight loss, night sweats, and pruritus. These symptoms are common in that type of patient. और सीधું તમને visualize દેખાય કે નેકની અરાઉન્ડ થોડુંક સ્વેલિંગ છે એટલે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે ભાઈ અહીંયા કશું થઈ રહ્યું છે, બરાબર. then you are going to meet doctor. Positive biopsy specimen of a lymph node, presence of Reed-Steinberg cells, and a positive bone marrow biopsy specimen. CT scan, computed tomography scan of a liver, spleen, bone marrow may be done to detect metastasis. લિમ્ફમાં છે તો આ બધી જગ્યાઓ ખાસ જોઈ લેવાની. Interventions for early stage without the metastational node, inter-involvement treatment choice of the extensive radiation and chemotherapy. With more extensive disease, radiation, multi-drug chemotherapy. Monitor medication introduce pancytopenia and abnormal depression of all cellular components of the blood, which increase the risk of infection, bleeding, and anemia. Word clear છે? pancytopenia બધા જે બ્લડ સેલ્સ ના કાઉન્ટ છે ડિક્રીઝ થાય એટલે કમ્બાઇન્ડલી કહેવાય pancytopenia. WBC ડિક્રીઝ થઈ ગયું, ઇન્ફેક્શન ના રિસ્ક વધી ગયા. then RBC ડિક્રીઝ થઈ ગયું તો અનેમિયા ના થઈ ગયા, અને પ્લેટલેટ ડિક્રીઝ થઈ ગયું તો બ્લીડિંગ ના થઈ ગયા. તો મોનિટર કરો કે ભાઈ એ નોર્મલી રહેવું જોઈએ, અધરવાઇઝ યુ નીડ ટુ ટેક સર્ટેન ઇન્ટરવેન્શન ટુ ઇન્ક્રીઝ ધેટ કાઉન્ટ. Okay, monitor for the sign of infection and bleeding. Protect the child from a infection. એટલે તમારે બધું જ આવી જશે કે ફ્રૂટ્સ ને બધું રો નહીં આપવાનું, બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ બધા એવરીથિંગ. મોનિટર ફોર ધ એડવર્સ ઇફેક્ટ રિલેટેડ ટુ કિમોથેરાપી. બરાબર, હેર લોસ થયા ને એ સિવાય નોઝિયા, વોમિટિંગ, એ બધું.
or a radiation, burning sensation on the skin or anything like that. Most common adverse effect of the extension irradiation, that is the malaise, થાક લાગવું, which can be difficulty for older children and adolescents to tolerate physical and psychologically. Monitor for nausea, vomiting, and administer antiemetic drugs. આપણે અહીંયા રાખ્યું છે નેફ્રોબ્લાસ્ટોમા, બરાબર. વિલ્મ્સ ટ્યુમર કોમન છે. પછી જો ન્યુરોબ્લાસ્ટોમા, આ બધું કાલે જોઈશું હવે. ઓકે, બાય. હવે તો મજા આવતી હશે, Okay, સારું ma'am. લાગે છે ને હવે? Bye. Thank you. Yes, ma'am. ચલો બાય બાય. Bye, ma'am. Thank Okay, you. ma'am. Thank you.